Okay, so Джерри Лэнг worked with a previous company. Джерри Лэнг работал с предыдущей компанией. And he has just done some extensive testing on ЭнвироТабs. Он проводил испытания продукта ЭнвироТabs. He's the #1 expert in the combustion industry. Это человек, первый эксперт, #1 эксперт в мире в области двигателей внутреннего сгорания. His patented products have created sales over $2 billion. Его запатентованное изобретение принесли совместный доход более $2 миллионов. He works as a consultant for all the major oil companies. Billions. Извините, больше $2 миллиардов. He works as a consultant for all of the major oil companies. То есть он работает консультантом более чем для 95% всех компаний, которые работают с нефтью. His reputation in the industry is second to none. То есть у него самая лучшая репутация в этой индустрии. He worked with a previous company for a short period. Он работал в предыдущей компании консультантом очень коротко. Now he's going to be we're working with him to do some consultancy for Grinfut Global. Сейчас мы работаем с ним для того, чтобы он стал консультантом компании Гринфут Глобал. I know many of you know of his reputation. Я знаю, что многие из вас знают о его репутации. So when I was coming to Russia, I asked him to do a video. И когда я ехал в Россию, я попросил его снять видеоролик. This is a video in his lab. Это видео снято в его лаборатории. Just so you can see and hear what he has to say. Просто чтобы вы могли видеть и слышать, что ему есть сказать о нашем продукте. So this is not just me telling you. Это не просто я вам рассказываю об этом. I want you to see this. Я хочу, чтобы вы и увидели это. Now it is in Russian. It is in English. Ролик на английском языке. But we will explain what is being said. Но мы вам расскажем, что он говорил. I'm standing in the control room of my test lab, my automotive test lab, and as you can see, I've computerized. I have 4 dynamometer cells, which we'll be showing you in a minute. I've been in the combustion business for about 50 years, and I was recently asked to test the EnviroTabs from Grinfut Global. And I'm normally skeptical about any kind of product that says it will increase efficiency in automobiles or in any vehicle. But I had come across a product about 6 or 7 years ago using a catalytic ingredient. And before I actually did the physical testing of the EnviroTab, we sent the EnviroTab to a forensic lab and had it analyzed to make sure that it had the proper amount of that ingredient in it, and it does. So I went ahead and agreed to test it. Initially devised a simulated J1321 test. The J1321 test is the accepted test used in the commercial industry to verify any device that's put on commercial vehicles to increase efficiency, increase mileage in commercial vehicles. So it's really the standard test that's used. It involves using a couple of vehicles, one a control vehicle and the other a test vehicle, and running them over the same routes, using the same loads and whatever. That's a very expensive test, so we in our lab devised a simulated test where we can control all those parameters and put the proper load on each one, and we run a control engine and a test engine. That was my first
significant increase in mileage. But it did not show what I had experienced in vehicles using this product and other chemicals and other things in the past. So I was a little skeptical about it, and there's some reasons for that, and I will explain those as we get further into this testing. I'll stop with that, and we'll go out into the lab. I'll show you the two engines that we use and the dyno labs. This was our control engine. As you can see, it's computerized. The engine that we're using there, we'll go outside and see it from the outside in a minute. This over here was our test engine. And this is one of the product that the product was applied to. That gave us the ability to compare what the product did to an engine and compare it to a control engine. Let's go outside and look at the actual engine. This is a view of the dynamometer cell from the other side, actually showing the engine. I won't show you the second one, but you can scan across those if you will, and you can see the 4 labs that we have. Okay, that's good. Injector test equipment. In order to tune the engines identically, you need to make sure the injectors are working properly and everything is working exactly the same. Injectors change from engine to engine, so this is a fairly unique machine that tests the injectors in static mode or dynamic mode. And so this was part of our tuning devices that we use to get the dynamometers set up exactly the same. I mention here that the dynamometers on the engines, in order to run them continuously, we use a electrical load. It's a water-cooled, dynamic type electrical load, and we can load those engines where we simulate 60 miles an hour down the highway. Thanks. Okay, after doing the J1321 test, the SIE test, because I felt like we probably were getting better results on the road, I went ahead and did some simulated road testing, some simulated loads as if you were going up hills and down hills. And because we did see an increase in horsepower from 4 to 6%, and I realized that when you're actually doing actual driving, that horsepower is more beneficial to you than it is if you're just sitting with a static load running the same speed all the time, which is, in my opinion, a flaw in the J1321 test, because it is more of a laboratory test than it is an actual in-service test. We did see from 7 to 10% increase in efficiency using the J1321 test, using the dynamic loads, simulating city driving and simulating road driving. We did see averages up to about 15% increase in efficiency. Not everyone's going to see that. Some people are going to see higher than that, I'm sure. This is a good product. It does have a good ingredient in it. And I feel like that Grinfut Global is a good company. And it is the best product that I've seen. It dissolves better, and it seems to be more consistent in the amount of catalyst that it has in it. Okay. So this will be translated into Russian for you. Я надеюсь, что мы переведем этот ролик для вас на русский язык, и вы все точно поймете. But essentially, Jerry has spent several months testing the product. Но вкратце я могу рассказать, что Джерри провел несколько месяцев, тестируя всевозможными способами этот продукт. Because he'd had experience with a previous MLM company, he didn't really want to get involved with Grinfut Global. Из-за того, что у него был уже определенный опыт тестирования таких продуктов для других сетевых компаний, он не хотел заниматься этим для Гринфут Глобал. But he agreed to do the testing because of the relationship he had with Bill Hanna. Но он занялся этими исследованиями из-за личных отношений с Биллом Ханном. And when me or you test the product, we just do it in our car.
Как мы с вами используем продукт или как мы его тестируем? Мы просто занимаемся некоторыми экспериментами с нашей машиной. What Jerry explained there is he did what's called a JE125 test. Джерри сделал тест, который называется JE121. Это тест для большегрузного транспорта, общепринятый в Штатах. Which is basically the gold standard test they do for this type of analysis. То есть этот тест это один из главных, который принимается в индустрии при использовании, при тестировании продуктов подобного этому. What he was showing you were called dynamometers. То есть он вам показывал динамометры, where they run the engine for thousands of miles. Он показывал вам двигатели, которые работали, как будто они проехали тысячи и тысячи миль. They run the engine without the product, and they run engines with the product. Они прогоняли двигатели одинаковые под присмотром компьютерных программ с продуктом и без продукта. And this is all computer analyzed every second. И каждая секунда этого действия этих двигателей, она была записана и проанализирована специальными компьютерными системами. He did what's called a typical test which is just running the engines. Он проводил обычные тесты, всевозможные тесты, просто на двигающие, на холостом ходу двигателя. And he's seen an average increase in consumption, miles per gallon, or fuel economy, of 7 to 10%. И он видел в разных отношениях, в разных тестах повышение, улучшение в двигателе, в использовании топлива вместе с нашим продуктом, что давало экономию топлива в среднем от 7 до 10%. But we don't drive dynamometers. Но мы не ездим на наших двигателях с подключенными динамометрами. We drive cars. Мы ездим на обычных машинах. So there are driving conditions. То есть объективные условия езды, которые влияют на частоту эксперимента. There is weight in the vehicle. Есть определенные моменты в конструкции каждого автомобиля. We drive up hills. Мы стоим в пробках, мы ездим по возвышениях или по спусках. Into the wind. Мы ездим против ветра или с боковым ветром. And there are lots of different variables. Множество других вариантов, которые влияют на качество эксперимента. So when tested again, with all those variables, he achieved a 15% increase in miles per gallon. Когда Джерри Лэнг провел полевые исследования и провел всевозможные тесты с разными видами помехами или нюансами этих тестов, у него получилось, что среднее значение экономии топлива составило возле 15%. Now, when we have our testimonials, some people have a lot higher than that. Когда у нас есть наши отчеты от людей, которые используют это на нашем рынке, у нас есть намного выше показатели по использованию этого продукта. But when official testing like this is done, the figure is normally high single figure, maybe 11%. Но когда вот так официально, при таком количестве тестов, официально заявляет такой человек о результатах испытаний, редко когда вообще говорилось о цифре больше, чем 11%. So to achieve 15% was huge. То есть, по его мнению, достижение 15% с таким количеством тестов это просто потрясающий, это сумасшедший результат. Now this changed his mindset again. И именно то, что он проводил столько тестов, это изменило его отношение к подобного рода продуктам. He's a multi-millionaire. Это мультимиллионер. He's in his 70s. Ему уже за 70. He's very busy. Он очень занят.
He does not need to get involved in an MLM company again. То есть ему не нужно еще раз связываться с какой-либо сетевой компанией и проводить для нее что-либо. He said on the video there, Он авторитетно заявил на видео, that he has tested pretty much every product there is in this industry. он заявил, что он тестировал фактически все продукты, которые есть в этой индустрии. Different types of catalysts. Разные виды катализаторов. And that EnviroTabs is by far the best he has seen. И что ЭнвироТабс это намного лучше всего того, что он видел до этого. So Bill is now working with him Билл сейчас работает с ним, to become a technical consultant for Grinfut Global. чтобы Джерри Лэнг стал техническим консультантом для компании Гринфут Глобал. So when speaking with people about our products, И когда мы разговариваем с людьми о наших продуктах, we have the backup of the #1 person in the industry. сейчас у нас есть поддержка человека номер 1 в целом мире в этой индустрии. That video is not a marketing video, obviously. Вы понимаете, что этот видеоролик был снят только для вас, это не маркетинговый материал. He wanted to get a real message to you. Он хотел передать вам свое послание с техническими какими-то нюансами, да, но именно для вас. But we will now create exceptional marketing pieces with Jerry's cooperation. Но мы создадим определенные маркетинговые материалы, конечно, с помощью Джерри Лэнга. So now, this is not just you saying this product is good. То есть теперь это не только вы заявляете, что этот продукт хорош. The guy who works for the oil companies is telling people it's good. Человек, который работает на все самые большие нефтяные компании мира, заявляет, что этот продукт прекрасно работает. And we will have Jerry appear in events, also in our Success Together system, and many other ways. И мы попросим Джерри, будем использовать его присутствие и на событиях, и в нашей системе «Успех вместе», и в других всевозможных вариантах. So for me, this is very exciting. Для меня это очень возбуждающий момент. Because this third-party credibility is worth its weight in gold. Потому что это на вес золота авторитет такого человека при всех его испытаниях, еще и нашего продукта на новом рынке. His reputation is impeccable. Его репутация, она просто безупречна. And he has given this his approval. И он дал нашему продукту свое полное одобрение. The best product I've ever tested. Он сказал, это самый лучший продукт, который я только пробовал. Wow. Fantastic. Это фантастика. So that's going to help us moving forward. Это нам поможет двигаться дальше. Now I've got a little bit of exciting news. А сейчас для вас есть еще потрясающие новости.